The Senator of Nairobi. Make some noise for Edwin Sifuna. Nimeogopa kama kuna kitu sijui kufanya ni kudance. Nisamee tu kwa leo. Lakini naweza chukua classes. Okay. But first thing first. Wabebe! Wabebe! Sifuna abebwe! Abebwe! Make some noise one more time. Karibu sana. Asante. You know, like I said in the intro, you know, what, I don't know if you know, do you have, first of all, a TikTok account? No, actually, there are like 5 TikTok accounts. Zingine zinajiita bei wa Sifuna, sijui Sifuna's baby mama. Ziko kadhaa, lakini mimi huwa na follow tu na content watu wana create pale. Wakenya ni wa creative sana. Yes, because on TikTok, I mean, even if you just search your name, you'll find a lot of people who are sharing your sound bites. You know, when you go to your different interviews. I'll show you some of them here. But I would just like to ask, what is that thing that makes Mheshimiwa Sifuna so passionate, especially about the cost of living, for example? I think ni pia kurelate na watu una represent. Unajua Willis si kitu inakanga kama jokes, lakini nikikuachia for instance simu yangu this afternoon. Yes. Alafu usomee audience yako zile messages utapata pale. They are very distressing. Unajua? Every single day unapata messages vile watu wamelala njaa, hawajakula. Saizi stress ni za school fees, kuna watu wanafaa kuingia campus September mazee. Na hii system pia wameleta ya school fees. Imeingiza wazazi njeve sana, watu hawajui wataenda shule. Nimeingia hapo saizi tu comrade moja ananiambia ni watetee watu wa help pia wako na hiyo shida. So unajua ukiinteract na shida za watu daily, yani huwezi sahau. Every time unakaa hivi chini, unajua kuna watu nyuma wanategemea uongelee hiyo story. Na kama kuongelelea inaweza leta difference, basi sasa hiyo ndio job yangu. So you can't afford not to be passionate because these are real life problems, these are real life events za watu real. Si ati ni vitu tuna make up, unaona? All right, so we'll have to get a handheld mic just for, but I want to ask another question. Now you've talked about cost of living. That is one of the clips that is so popular online. I want us to play that clip just so that you see what people are sharing online as well. We'll play this clip here just to show pia tuone yeye akijiona. The right thing to do. I am telling you, Halwale, stop talking. Today, you and Kagushia go and get the entire army of the Kenya Defense Forces if you want. I will give you the location of Raila. Come and arrest him. You people are cowards. Of course, wacha nikuulize, mbona unalemeanga Halwale? So unajua si ati unalemea mtu yoyote specific. Halwale ni mtu mpoa sana by the way. But inakuanga difficult to defend kitu I believe in. Right. Even him, he knows some of the things that he comes to try and defend are indefensible, you know. And he also gets feedback from his own people. Even in Kakamega, we have seen anaendanga events, watu wanambuu, wanamwambia hapana, hizo vitu unasema sisi zenye sisi tumekutuma useme. So si ati ni issue na kumlemea, but you must present your case, unaona? Ukiwa pale, you must convince people that first of all you know what you're talking about, and number 2 that you're not speaking those things for yourself. Kwa sababu wale watu wamekutuma useme pale. Watu wengi Nairobi, hata wewe ulikuwa hii channel umecheza hii. Watu wengi Nairobi hawatawahi pata chance ya kwenda Citizen TV kuongea. So kama ni wewe umetumwa, lazima useme zile vitu watu wanataka zisemwe. So hiyo ndio inakuwa tu the script hapo. Hakuna mambo mingi. Lazima useme kitu watu wanataka useme. Lazima useme na intention haikuangi ati kuweka mtu down ama kuonyesha ni mjinga. Hapana, no. Ni ku debate two issues. Unaona? Useme point yako, useme yangu. The only problem is that sometimes watu kuja pale na ignorance ingine lazima pia ichapwe kofi ndio toke. So lazima unaiweka ina maana yani kinaweza eleweka kirahisi. Saa ingine hata lazimika kutumia Kiluya ndio kuwasaidia yani waelewe haraka.
And so for the avoidance of doubt, most people see these sparks flying pale kwenye TV kwa interview na wanasema sasa sisi kwa mind yetu Sifuna hawezi kaa chini kwa meza moja na Halwale hawezi kaa chini na anybody who's on the other side of your debate. No. Actually, we are very reasonable people. Na sisi ni marafiki. And there are matters zenye unakutanga mnapata common view on something. Yes. For instance, mimi na huyo Halwale wakati gava ili announce ati wanataka privatize sugar mills. Yes. Na wakasema watafanya hiyo privatization without involvement of parliament. Mimi nilikataa, yeye pia alikataa. Na it is as a result of that kama umesoma gazeti za leo wamesema hiyo story ya privatization ya sugar mills imetolewa na hiyo story pia ya kuuza parastatals zetu bila input ya wabunge pia wametoa. So what I actually believe in politics ni kwamba we can always you cannot convince me to believe everything you believe. Lakini we can find what to call an objective truth. Kama mimi naona hii ni chupa, wewe huwezi kuwa unaona bucket. Yes. Unaona? So lazima tutafute njia ya to identify vitu tatu. Yes. Tukosane hizi vitu zingine zote. Lakini hizi tatu tu agree. Constituency yako pali iko huko Kakamega, the sun rises from the east in Kakamega. Yes. And it also rises in the east in Nairobi, you know. So if we can agree on just three things, ya kwamba kuna vitu lazima tufanyie wananchi. Maisha imelemea watu, kila mtu anakubali. So how do we address that cost of living issue, for instance? So we can differ on the methods, but if whatever we propose is going to result in the same thing ya lower cost of living, basi tunasikizana na ndasonga. Yeah. Okay, now let's take it back kidogo. Sasa sisi tunaona hapa what people would call the end of the movie, not the end of course of the political career, but we see the final product, Sifuna on TV, Sifuna on the TikToks, but what is the backstory? What is the story before politics? Kuna mtu atauliza vile tulisema tunafanya interview, umewahi lala kwa bedsitter, umewahi lala njaa? Manzi ilikuwa aje before uomoke for lack of a better word? I don't think bila kupitia vitu zingine hata ningekuwa hapa because unajua sisi hata mimi nilizaliwa. I was born in and raised in Western Kenya. Nilizaliwa Kakamega, nika grow up Bungoma na Kakamega, nilienda shule Township Primary, wale wanajua Malesh wanajua. Haya, si unaona kuna watu wa Malesh hapa. Wapi kelele? Yeah. So kuna time around 94 95 nikifanya KCPE. Mimi ni mzee. Nilifanya KCPE 95. So budangu alikuwa anafanya one of those companies zenye zilikuwa sponsored na some Finnish government. Yes. Alafu hiyo time juu ya siasa na Moi alikuwa anaambiwa sijui lazima alete some reforms kwa siasa zetu. Wale wazungu wali pull out from supporting Kenya. Okay. Consequences ilikuwa mtu kama budangu ku lose job. Sasa ile naenda form 1, budangu aka lose job. So hiyo maisha tulipitia immediately after lose your job ilikuwa noma sana. Unajua sasa kama hiyo time mnaishika kama middle class kidogo, yes. Uko hapo na gas cooker, mnapika mpiki na stove na moshi na nini. Yes. Nikitoka form 1 kurudi sasa kupata tumerudishwa sasa shags kwetu ni Bungoma sasa. Yes. Umerudi kupika na kuni, sijui unapika na stove manze. Ushaisikia venye stove hiyo unuka. Na inabaki mpaka kwa nguo. Yaani ukitoka home kila mtu anajua wewe ni maskini juu vile unanuka. So hii maisha ngumu kila msee amepitia by the way. So ile kitu mimi husema lazima kwanza ujipatie a good chance kuingia kwa hizi spaces. Yes. Uende shule at least upe attention chuo. Nikapata chance nikakuja Nairobi University nikafanya law. Nikakuwa wakili 208 sasa hiyo tukifanya hiyo mambo ya post election violence. Yes. Sasa hiyo ndio ilifaa kuwa Kenya School of Law. Okay. So una qualify from Kenya School of Law kama wakili. Lakini because of the political situation in the country hakukuwa na job. Nilihustle in Nairobi for 19 months natafuta job, sinanga job. Nilikuwa naishi kwa bedsitter South B. South B, kama hujaanzia maisha South B unajua pia inakuanga funny sana. But nilikuwa na landlord mwingine mpoa sana. Alikuwa yeye ananiambia daily hata usipolipa rent niko na rent arrears ya miezi 6 na nilikuanga tu 500. Ananiambia yeye ananiombea tu. Unaona? So in the 6th month ya hiyo arrears nikapata job yangu ya first. Nilikuwa nafanya job kama wakili kwa kampuni ya mkate. Wanajiita Superloaf. Yes. Huko Kangundo Kangundo Road. Yeah, nilikuwa na 40,000 but hiyo time hiyo do ilikuwa mob. Nilipwa hiyo 40k hivi nikachukua hiyo do kwanza nikapelekea huyo mother. Nikamlipa kwanza 30,000 ya miezi 6. Nikamwambia asante kunivumilia. Wow. Unaona? Wow. Wapi kama So and have you ever met her?
Sijawahi meet by the way. Okay. Nilijaribu kurudi hiyo maeneo nilikuwa na stay lakini sikumpata hiyo day. Yes. Yeah. But wherever she is, I can't remember her name in all honesty. Yes. Lakini wherever she is, mi usema mama Mungu ambariki tu. Kwa sababu alinisitiri akanifunika aibu. Unajua hakuna kitu mbaya Nairobi kama kutupwa nje. So after that kuwekewa padlock na kufungiwa nyumba. After that nikapata job ingine ya advertising company. Na hiyo job ilikuwa poa juu day one. Yani wanakutreat kama manager. Sasa unaitwa manager legal affairs. Day one unafika hivi wanakuambia enda kwa kaya uchukue gari ulete. Wanakulipia. Unatoka home na matu unarudi na kuwekelea kasambusa hivi kwa traffic watu wakutambue. So maisha uchange, unaona? Ndio saa nyingine mimi usikia watu wakisema kazi ni kazi. Kazi si kazi. Kuna kazi inaweza kutransform life yako, itransform life ya watu wa kwenu, itransform mpaka village yako. Na ile job vijana wanatafuta si job za hivi. Wanataka hiyo transformative moment kama vile yangu ilikuwa. Unapata job hivi unatolewa salo ya 40,000, unaingizwa 150. Unajua? Unahama kutoka kwa SQ unaingia 3 bedroom pale Mlolongo. Unaanza kuishi kama mtu. Unaanza kuishi kama manager, si ndio? So hiyo journey hukuwa mrefu by the way, lakini you just have to go through it. Na hakuna journey ya mtu yenye ni the same na mwingine. So downside ya hiyo job, downside ya hiyo job ni boss wangu alikuwa wale wanaitanga boss from hell. Na najua ana watch juu siku hizi ni best yangu. So alikuwa na pressure. Kufika pale 2013 hivi nikajiambia yenyewe this is not healthy for me. Nilikuwa nalipwa kama so 400,000 in 2013. I'm telling you. Haikuwa dombaya lakini nikajiuliza hata saa hii si dombaya. Haikuwa dombaya. Nikajiuliza lakini manze hii stress yote ni ya nini? Kwa sababu mdosi yani daily for my mental health nikasema mimi wacha niende sasa nianze kupractice alone kama wakili. Nikajipea tu target nikasema nikifikisha tu 50,000 shillings per month ili parent yangu na gari yangu isisimame juu ya ati mekosa mafuta. I think I'll be happier. And I'm telling you Willis, the day I quit that job, for the first time nililalaka nimezima simu. Because huyo jamaa alikuwa anaweza kupigia saa yote tu anakuambia sijui job gani kwa wapi na wapi. Nililalaka mtoi. Nilikuwa nimezoea kulala na simu hapa chini ya pilo. Unaiacha huko kwa sitting room unalala vizuri. Unaamka asubuhi you are in charge of your own time. Unaenda unafanya shughuli moja mbili. Alafu una realize kama hiyo target yako unaweza hit hata na 2 weeks. Kwa sababu hiyo time economy ilikuwa inafanya poa. Hizi machama zilikuwa zinatupatia business sisi mawakili. Watu walikuwa wananunua mashamba na huko Mlolongo huko chini ilikuwa inaitwa nini? Huko Kitengela machama walikuwa wanachanga pesa wananunua. Watu walikuwa wana register makampuni sana. Ukikumbuka hiyo time wanatafuta matenda nini. So we had a lot of business kama mawakili. Most of that business imeisha. So I was able to sustain myself for some time. And then when you are your own boss and in charge of your own time, you can now start mambo ya siasa. Unaona? Kwa sababu uko na time. So hiyo 2013 ndio narudi kuintroduciwa. Nilikuwa nimemeet baba ile time tukiwa kampo mara moja. Lakini sasa 2013 alikuwa sasa ameanguka kura ya 2013. Hiyo time after election ndio kufikia baba inakuanga rahisi zaidi. Kwa sababu kila mtu anakuanga amepotea. So nilienda kwa ofisi yake nikamkuta tu amekaa vile umekaa hivi. Akaleta chai hapo tukakunywa watu wawili. Nikamshow sasa unajua ambia kaa chini. Akaniambia wewe ni nani? Nikamexplainia vile tulikutanaga na yeye time fulani. Nikamshow sasa saa hii election imeisha tujaribu kuprepare for next election. Kwa sababu haikuangi ati period mrefu hivyo. So that's how me and mzee came to know each other. Alafu walikuwa na reconstitute time ati think tank ya ilikuwa inaitwa code hizo siku. So nikaekwa pale. Mkutano wetu ya kwanza manze tumeenda ni kwa nyumba ya Raila. Kuna kagazibu hapo nje. Nikaekwa kiti yangu nikapatiwa pale. Kuangalia around the table yani zile majina zilikuwa pale mpaka wewe mwenyewe unaingia baridi. Unajiuliza if you really deserve to be on that table. Unajichuna. So siku za kwanza hizo meetings za kwanza unakaa unasikiza watu wanatoa economic theory pale kina ndia hao walikuwa kwa hiyo meza. Watu wanaongea juu ya corruption, wale watu wazito walikuwa pale kwa hiyo meza. So hata mimi advice vijana by the way, be very careful what you wish for. Juu watu usema I want as a young person to be on that table. Siku ile baba atakuuliza kesho tunaambia nini Kenya. Alafu ukose kitu ya kusema utakwama. So from that time on nikakuwa hapo 2015 2016 nikaanza campaign zangu kushago. Nikajaribu kuomba tiketi ya chama kule home sikupata. Nikarudi Nairobi after nominations za party. Sasa hiyo umevunjika moyo, masupporters wako pia umevunjika moyo, hauna pesa.
So nimekaa ofisi hivi najaribu kurudisha sasa life normal. Nikapigiwa simu. Kaambiwa chama imeangalia hatukukupea tiketi ya Kandu yuko Sharks. Lakini tunaona tukikupea tiketi ya Senate ya Nairobi, unaweza perform better against Sakaja kushinda ule mtu tumepatia tiketi. Walikuwa wamepea jamaa mwingine tiketi tayari. So wakasema watanipea tiketi na watanipea do, wakasema watanipea support. Lakini sasa mimi nikaingizwa box kwanza. Very good. Nikaingizwa box na hiyo story. Lakini hakuna fulusi niliona. I'm telling you. So nilienda tu campaign tu ile Kimangoto. Tulikuwa na campaign hapa na governor alikuwa anaitwa Kidero. Hiyo time sikupata. Lakini I was very proud of my team na ile campaign tulifanya. Nilianguka nikiwa na 700,000 votes hapa Nairobi. And it was my first time trying. So after that, of course 2018 kukakuwa na handshake nini, but before handshake niliitwa tena. Nilikuwa nimekaa kwa ofisi, tunajua kuna vitu zingine uitishangi wewe mwenyewe. Utaletewa. Nikaulizwa kuna hii nafasi ya SG wa chama. Kama unataka unaweza fanya hiyo kazi. Nikamwambia mimi naweza fanya kazi yote mkinipatia. So they called me and made me the SG of the party. And from then on, sasa ndio mkaanza kujua Sifuna ni nani. Yeah. But it started way back. It's a very long journey. Ule jamaa alimba akasema jipe miaka 8. Huyo mzee alikuwa anajua kitu anasema. Ina take a lot of time in any industry unafanya. Any art, hata wewe Willis. I'm sure it took you a very long time kabla watu kuanze kuita basu. True. So hiyo ndio journey yangu. Kwanza ilikuja after 12 years. Hiyo ndio journey yangu, nimeput in a lot of hours, a lot of work. Watu pia wakizidi kukujua, wajue what you are about. Even politics and elections become easier. So in 2022, my election and campaign was a bit easier than 2017. Because watu walikuwa wanasema huyu jamaa sasa tunamjua, tunajua what is about, he can represent us as a Senate of Nairobi, tunajua atafanya job poa. Na away from the Senate, unajua pia watu wakikuona ukitisha kwa TV. Huko nyumbani unazushanga hivi. Sasa unajua home sasa unazushia nani? Kama mimi mtoi wangu ako 6 years old. Huyo ukimwangalia vibaya anaanza kulia. Sasa unamzushia aje? So hizi unakutana na hizi clips ama ameona ama yeye kutana nazo, anaendanga shule anarudi home ananiuliza ati dad, is it true you are wearing a sufuria on your head? I'm sure it's true kwa sababu ameambiwa huko shule already. Inakuanga moto hata time nyingine kama time ya maandamano. Ma WhatsApp group za shule inabidi natoka. Juu kwa sababu wazazi unajua kila mtu kuna opinion yake. Nasikia mzazi amekuamkia anasema, "Wewe Sifuna wewe ndio the reason why our children are not going to school." Na pia si ati mtoto wangu ameenda shule, si tuko shule moja. Mtoto wangu pia ko home. But they need to understand ya kwamba the exercise of some of these rights will cause inconveniences. Na si ati napenda ati watoto wasisome ama ati napenda ati kukue na maandamano daily. But the truth of the matter is kama gava imekataa kusikiza watu, the only option left for you as a citizen to show that you do not agree with what they are doing ni hizo civic rights kama hizo maandamano. Right. Now we have a question from someone in the audience here. Walisema nataka kuuliza swali. I'm here, I'm a youth from Nairobi City, and my question today is, who will fight for us as the youth? Because right now, honestly speaking, when the fees of the university go high, we tend to go into content creation, and that road is not easy alone. So who will fight for us? That's the question. I thought by now unafaa ukisema asante. Jumanze zile fight tumefight juu ya youth hii country. Yani ni major. For instance, venye walileta hiyo finance bill. Hata ukiangalia hiyo debate mzima ya hiyo time. Watu wagani walikuwa wanaongelelea, for instance, kutoa hiyo tax on digital content creation. Ilikuwa ni sisi. Hakuna mtu mwingine alikuwa anazungumzia hiyo kitu. Because ulikuwa nauliza ubaya hii gava inataka kutax kitu yenye hata ije kujenga. I even said it one day kwa hii show yetu na Khalwale. Nikauliza Khalwale, unajua lightering ni nini wewe? Do you know what a lightering is? What is it? Kama nikapeana example nikasema mtu amefungua butchery Kamakis kwa sababu gava imejenga barabara, hata kitaksiwa anaweza sema gava ndiyo ilinisaidia, busy kwa hapa, si ndio? Huyu mtu wa TikTok gava imekufanyia nini? Ndio ikuje iseme you deserve ama you are required to pay taxes. What these guys do is that they don't even invest in new areas of revenue generation. The young people come up with these things by themselves. And then immediately you start making any money, wanataka kuja kukata tax. Hawaja kusaidia kitu yote. Tangu uzaliwe,
very few people can point to the things that government has done for them. Because you go to other countries, my brother. Yes. When you are born, your mother gets free maternity health care, sindio? From taxes. Una grow up, unasoma bure. Kwanzia primo mpaka university. Ukianza kufanya job, wanakuchapa na tax ya 50%. Uwezi kata. Because you know, your government actually cares about you. Right. Unaendaga place kama Denmark huko, public transportation ina work. Yani kila kitu ina work. Watu wako campus, hawalipi fees, wanalipwa. Every month equivalent ya $1,000, wanapewa sustenance. So, it is very easy to love a country like that. Lakini si tunaambiwa, ati just love your country, juu ulizaliwa hapa. Na from day one, gava yako ni kukupiga viboko tu, unajaribu kujiinua, unagongo, unashuka chini. How are you supposed to be patriotic? Right. So, this regime needs to understand that for as long as you're not doing anything for the young people, there's nothing that they can give you back in terms of love. Yeah. I, as a senator of Nairobi, I promised during my campaigns, ya kwamba nitahakikisha kwamba kuna a free recording studio ya artist wa Nairobi. Saa hizi, actually tomorrow we are meeting with one of the sponsors, one of the big companies. Amesha kubali ya kwamba atatupatia hizo funds. Nikikuja hapa, nimeshangaa sana, nimesikia president pia anasema atajenga recording studios in each of the 47 counties, which is okay. So that ule mtu mwenye akona talent, kuna kijana yao utembea kwa TikTok huku, anakuanga na kaboombox. Alafu anakupea tu mic na kabit, anakuambia twende kazi. Yes. Unaonanga talent inatokanga kwa hizo vitu. Yes. So mtu kama huyo, for instance, kama anataka kuput out ngoma moja tu watu wamjue, akienda recording studio, kama ukiangalia zile recording studios ziko hapa Nairobi, kai ushaenda ya Kawangware, leo analipishanga 5,000. Boss, kuna watu wana hiyo 5,000, na mtu akona talent, akona content, akitoa ngoma moja hivi kama ule jamaa wa Vaida, kabla atoe Vaida nani alikuwa anajua jamaa, unaona? So tunataka tukue na a free county recording studio tukuje na nyinyi wasanii wengine mtusaidie hata kumanage. Mwambie watu tutakupatia album moja ama ngoma moja sare. After you ukisha progress, usupport studio, pia support watu wengine. Right. All right. Okay. So what my final question, of course, would be what next, because watu washakujoka kama senator, what aspirations, because wanasemanga unaanza kupanga mapema, of course, unless you don't want to reveal sana, but what do we expect? What is the for me, I actually believe we unahitajika tu kufanya job umepewa leo. Okay. Yeah. When you're building anything, usiye tukiweka break moja unasonga nyuma unasema ati look at what I'm building. No. You put one brick on top of the other. You will step back like a few years later and you see the magnificent castle that you're building. Right. I've already been given a job by the people of Nairobi. And by the way, there is this assumption amongst the public that once you get into politics, you have this desire or ambition to stay in it forever. I'm telling you, my friend, it is not always the case. You can just walk away from it on any single day because iko pia na stress zake na pressure zake. Unafikanga place unajiuliza really, why did I get myself into this? Yeah. So me, what I know is that nilipatiwa 5 years na watu wa Nairobi. At the end of the day, watakuja kunuliza ni nini uliwafanyia. Kama sasa kuna bills tunajaribu kuwork on. Nilishangaa sana kwa entire budget ya Nairobi County. Tuko na budget ya 39 billion shillings this year. Kama Senate tulipigana huko tukawaletea 20 billion shillings this year. Hakuna hata shilingi moja yenye iko set aside ya zile sports associations za Nairobi. Right. So unakuta watu kama wa Nairobi Boxing Association for instance. Hizi ni vitu sasa vijana na involve nazo. Wako na tuona kama next month wanaenda Vihiga boxing. Wote wanatembea kwa ofisi wakiomba pesa. Na ukiangalia bajeti yao ya mwaka mzima ni 2.5 million shillings peke yake. So nataka kuleta amendment bunge saa hii. Na nimeshaandikia governor barua. Nimemwambia kama tunafight huko Senate kuwaletea do, nataka unipatie 1% peke yake ya hiyo pesa. 1% of 20 billion ni kama 200 million shillings. Tuseme hii ni ya sports association. So watu wa Boka wajuange kwa mwaka hata kama ni milioni 1 wajue county government inatupatia 1M. Wajipange within their means. But haiwezekani kwamba hatuwapati kitu yote, hawa expect kitu yote, wanakatua kibeg. Leo mtu ameitwa sijui kwenda game wapi, anabeg, wasipofikisha team I travel, hawana maofisi, hawezi kununua kits, hawezi kununua. So, bro, tuache kudepend kwa hii kitu ya benevolence ya mtu, kwa sababu leo unaweza kuwa na do, kesho nikose. But we want these associations to know kwa budget wanaona item line hivi, wanasema hii ni yetu. Yeah. All right. And finally, I guess you look into that camera. You mentioned something that I picked from your story. Umesema kwamba kuna time ilifika boss alikuwa amekustress, ukasema for your mental health,
ukastep ukatoka. So maybe if you could talk to people are going through different things, how important it is to prioritize your mental health, and then also just your advice to the youth as well. No, I think ni muhimu watu wakwe happy. You do what makes you happy. Sometimes inakuanga stress sana. Now many people will not understand your situation. You see, like for me, when I was trying to explain to my mom, I'm quitting a job of 400,000 shillings a month, na yeye alikuwa mwalimu wa primo, alikuwa ana kitu kama 15,000 shillings per month for like 30 years. You know, it makes sense. Alikuwa anakuangalia na shindo mtu, by the way, kichwa yake si mbaya, si poa. Anakuambia whatever it is you're going through, vumilia. Mimi sasa polisi yangu ni hii. Hakuna kuvumilia. If you are in a bad place, kubali you are in a bad place, jitafutie place yenye unaweza kuwa at least you maintain mental health yako. Because unaweza kufia kwa nyumba ya mtu. Umejipata hapo kachali ama kadem kana kudanganya sijui nini, kila siku ni stress. Alafu wanakuambia ati wewe baki tu na yeye, ati mvumiliane. Hakuna kitu kama hiyo. Juu mtu atakuja kukuua at the end of the day. Wewe kajaga kubwa. Hii maisha, by the way, things just work out. But you must take those risks na usikubali kubaki place. Usibaki place yenye roho yako nakwambia you're not supposed to be there. Yeah. All right. Well, asante sana for coming. That's a very powerful statement. Thank you so much for coming. Thank you so much for making time for us. We'll invite you again and again. I know bado mnapigana pale for other things, talks. So we'll be watching. Asante. And we'll keep you accountable as well. Sisi ndo employees. Yeye ndio wadosi. Sisi ndo wadosi. Sisi ndo employer, sorry. Correct. Sisi ndo wadosi. All right. Asante sana. Make some noise for Edwin Sifuna. Amesema hataki kudance. But ni sawa. All right.